Butere nkwaniriza yonna gyosinzidde okubanga otwegaseko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Haji Kazibu Bashir mbaziranga bulijjo kadde mulindo abagamba akalagane tekajja bulika ate twesobodde bwantu okubanga tukutusako program yo The Sharp Talk ne Tamale Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole Namatovu abayagobye Dabumale ku mayengo ga TV yo abatugoberera ku mitimbagano kubanga je muli abali ku Twitter abali ku YouTube and of course Facebook live mutugoberera bulunyo osobola tulaba ku Star Times channel 235 ojja kubanga otulaba ate ku Go TV channel 817 ne free to air channel 36 Joseph Tamale Mirundi yateredde dda bulungi muzamugula nsanyusa okuba nawe muzeyi oliyo otya leero asoma kubabubi ekyo ziragana tebakimbu tuyagala muntu akubuuza nti oli otya bu covid ekuyisize ekyo ate covid nafe tuyisa bubi no oli ekitundu ku bannayuganda the moment I know how I can contract the disease kati kangu abaganda bagamba nti how can hunting dogs trap an animal kubanga ziba nebide okay but the science of the hunters is nti kibayite ekizigo ye waba silent and this is the most deadly area mu kitundu kyonna gye bayigira kakati the dogs zino zijja zigoba akasolo nzikatwala mu kizigo kikalowooza nti ate ye wali safe ye wali sharp shooter ekizigo you cannot even cough waba wasirifu the hunters call ekizigo kibaga nti ensolo kweri ku kizigo ekizigo tukyogerereko this is the most dangerous part of the place the hunting place they place their sharp shooters so that the animal is lands away from the shouting bells of the hunting dogs thinking that it is going to the quiet place where it is safe where this is the most deadly place so kati muli mu science mu byonna kakati science amaze okumba oli how do I get it kakabula mmeka kati coronavirus nezo wanenwaniride ebintu kano bali bakaganya coronavirus instant hand sanitizer president CM yamba ono sigo bali bagamba nti no nti Conman yes yajja n'omuzungu wano yajja n'omuzungu ne factory number weeri na help to this country bali bakisirikidde nga tebagala nga professor ono akoze factory one only for American export for American kati dagala lino coronavirus bamukola ne bamutuula ebweru bamubali ebweru it made in Uganda wayogeze ku factory yaabwe matuga not yet bayinengana bayine factory ya drugs bayina naye nga omwana yagireeta wano yali ali mu America kyakulaga ya professor Diaz niyazi yamusomesa kyava mugamba nti naye lwaki tokola factory mu Uganda namugamba nti ti factory mu Uganda nti egira sirabangayo omuddugavu alowooza waabwe bonna bwe bajja eno babivaako ebyewaabwe musajja najja mungende emmotoka yange munzigiremu akatabo kange kagundi the covid mafias kapya naye katunze nnyo the covid mafias nkulage Diaz n'amabaluwa ge babawandiikira nga tebagala musisinkana ate investor yes okay yes eryekolerwa quality chemicals nalyo zinalirwanirira erikola eddagala eriweweza baali baliganye nti lya Bukenya Kolisi Katongole waliwo baminisita babiri bonna banyankole kakati nga tebamanyi nti Katongole ono Emmanuel mama we munyankole alumanyi ngamanyi nti bakuba waabwe ne baga nti geno factory tetuyinza gikkiriza ya Bukenya kakati oyo wasitula nanyini gundi technology oyo muyindi yangandi what you work here nemugandi I'm the spokesperson of the president do you get time to talk to him say yes I do okay when you talk to him tell him that he's the only president who has held me waiting for him for 30 minutes investor yajja wano namugamba alinde president dakikaga yagata kirabangako naye nga bano factory basazeewo okugikuba kireme kupikinga off president we yajja proposal yaabwe yagigaana bamugamba oba gavumenti egalantinge paundi milioni 28 n'agaana kakati I went back to this Katongole nembaga nti mutemwategedde president yaganya idea yamu yaganye kugalantinga $28 million yes kinene nnyo you do one thing go back to him and ask him to guarantee buying of your drugs nti bwe munaalikola government erina oddigula mu buli ngeri yes
So they came back n'akikiriza. Deal they're taking off. Bagirwanyisizo Kamala is the only one in East Central and Southern Africa. Fetu ko lidagala liri alleviating ku sirimu. Wane wafe luzira. Wano yiyu political mikono. Bali bagikubye. Era president bagikuba bagala kuteekawo yaabo. Dagala lino okuva ebweru. Bwe live ebweru bakola ekibafunira. Era tumwe bafunira. Nga basasula sente nyingi. They get more money by importing drugs. So with a locally produced drug baba tebakola. Baba tebakola. Ba mafia ngo oludde ngo bakuba banga ddene. Nnyo mbamanyi nnyo. In fact let me tell you, mwe byemulaba bino byonna. This is the tail end of the battle between Museveni and the mafia gang. It is ending. Yes. Museveni mafia akikubi. But sometimes embalasi bwebe fake bomb gere kuba mukambwe nnyo guyinza okukutula ekifuba. Mwe mumanyi ekyabaddewo. Musoma akatabo kange, musoma magazine yange Hero Times. Omusajja omubbi bamujje ewuwe ewaka kabanga lyezi ne bamujje ewuwe ewaka yabadde mu toyi naye tebamukiriza na tusanitize bamutadde butresi mu pikavu pa mu State House wamaanyi wano mu Uganda munene nga basi kakati bwe bamutwala mu State House gye bamugambidde nti genda mu toyi weerongooseko Tamale amazima gakati bamulese yenna akulukuta anti yazze mu toyi n'asitama bayoddemu muyoole ng'essimu baazikutte edda buli kimu president n'amubuuza kati State House gye batwala ababbi sente z'education ziriwa n'eza covid ate byonna yabyogedde ayogera gye zaalaga. The money for radio sets and TV sets has been stolen. Ez'okugulya bannayuganda TV ne radio bazibbi musajja yakonfesinze bagenda ne baleeta wano mbu assembling bayi Uganda oluma Ameria bamwagala bayi Uganda mbu assembling kakati ne baleeta omuchina naye omuchina bwe yawulidde nti ono bamukutte yeesize kiwi yayitidde Kongo yadduse ng'omuddugavu. Tuli ku chapter oku ne Joseph. I'm telling you omuchina the money Lida kutamani omuchina bwe yategedde nti no jiwunyi ne yeesiga kiwi yayitidde Kongo waliwo n'omulala atuseeka esasi olwaleero obubbi bwewafukidde kizibu. Chinese who came here purposely to steal that money mbu assembling yeesize kiwi mu hotel yayise Kongo. Tukyali fenna ne Joseph Tamale Mirundi munnange gwe atugoberera bintu bingi bye tugenda okubanga atunulako olunaku bamafia bagenda. We would schools would have been opened by now. Sente bazimba bilioni 10. Amasomero galina okubanga maggule. Confessions of the mafia before the president. Mafia president yakutte omukuba mafia namufukamiza. Nakkiriza era mu meeting ne banne yabagambye tebannaye mu nsonyiwe omusajja enkwata gye bankuttemu kabanga lyasoose ku jeemu n'endala nejja you go on my wound ate naleseka kabanja no they are there in my mu bubokisi bwange obuli emabega eyo mwebuli ate mu kifo ky'ekitabo alese kava naye mwana mafia oyo. Yes. Panic. Yes. I used to sit with my children until I relaxed. Omwana bw'aba akutya bw'omutuma ejjiraasa aleeta kikupu olw'okutya obutadda kuba tawuliriza kati ono omutubya akatabo aleese kava. Panic. Tuli ku STV yonna gy'osizza okubanga otugoberera Joseph Tamale Mirundi tuli naye ensonga nyingi zetugenda okubanga tunulako agamba nti bamafia akagoba kabwe kalabika nti nno kaweddemu. Now bingi bye tugenda okubanga tunulirako njaga tutunulire ku nsonga z'ebyobufuzi nga bwe zitambula. Tamale is rebranding but still so much in yellow. Akakofiira ka yellow naye ate totaddeko NRM otaddeko Museveni otaddeko aliko ki ebyammwe ebyo sibirimu otaddeko General Kamuta Museveni. Era baagala bono omanyi design kyeziva tuzikola njagala wabeewo akatwala njagala wabeewa waliwo ono alowooza nti yawasa gavumenti n'awasa Bank of Uganda n'awasa buli kamu konna you touch on these things kati busaati n'enkofiira kikyotegeeza toyagala balala babeere nabo n'amagala oyo alya buli wamu obukofiira toyagala balala babwambale wabeewo akaleeta gweyagala okuba ne right ekafulumya waliwo neyaleeta container agirina ey'obukofiira yatuma omwana wange n'amugamba mbw'obwakitaawo bubi atunde obwange singa wajja n'alikwasiza omutwe.
STV kwetuli njaga tunulire ensonga z'ebyobufuzi bwe zitambula akakofiira ab'ekibiina kya National Unity Platform akatyoke ebyokulonda kakiwandikidde ne kakitegeeza nti langi emyufu gye mukozesa si yammwe ya UPC. Tamale Mirundi aba NUP ekibiina kya Kyagulanyi Electoral Commission ebagobye ku langi emyufu. Let me tell you, you see the Electoral Commission eri mu byabusiru. Why? What is important is not the color. What is important, kubanga, you see, when your daughter is impregnated, does it help you to ask her when the sex act took place, whether in the plantation, whether in the roads, whether the only thing that has conceived? The Electoral Commission failed to stop the registration of this, of Bobi Wine's party. Getting a color from you is not important. No. But UPC lodged a complaint. Because you see, you are talking about the color. You are not talking about the whole entity, how it was registered. The Electoral Commission. No. Electoral Commission. Once you registered the Bobi Wine's party, you lost the battle. Did they? How? Where is the loss there? Let me tell you. What is important about Bobi Wine's the party registration? That party belongs to NRM. The party that was sold to Bobi Wine was started by NRM for the about 3 small political parties. NRM had started that party? Yes. For what reason? And NRM is already there. Lugunda is the chairman of those small parties. What was the intention of starting those parties? Of those small parties is Amanya Mushega. Okay. Yes. Government created these small political parties. They are about to start. I know that. For what reason and purpose? You are asking how a man like Rugunda can be the chairperson of the forum. I know. Then how does Bobi Wine outsmart them and gets the party to his side? That's the question. Yiso erola. Electoral Commission erola. No. Hey, Bobi Wine, I know what one gets in you, Miam helping Bobi Wine. Bobi Wine, I know what one gets in Yamu Kolira. Get another intelligent person. Was that person born alone? Is your failure? Mafia Yibikola. Mafia. There is no way the Electoral Commission under Wakojo could register Bobi Wine's party. Don't tell me rubbish. Does that explain abantu bana abagoba? Chizo kubanga yisonga. Because the Yeso should also resign, the boss of Yeso. Why? Nti gufuka musango Tamale because Buganda kiri gufuka musango kuba nti no bakiwandisa. Mugamba nti Bobi Wine ayine ekibi tagenda kibiina ne musettlinga nemba gamba what if we get one. Nze mbabuulira nemba gamba nti Bobi Wine okuva lwe yajja mu amandismatinga an idea that we will succeed is ignored. And that is him. This is a political principle. An idea whose time has come, there is no army strong enough to defeat an idea whose time has come. That is Kyagulanyi. There is no an idea that will succeed is ignored. Nibaleta ntwe pusi na mvuma tamanye GDP tamanye echi baba wageze bamanye GDP. Abawageze bamanye GDP. Nibaleta ne bagulayo ba kusasira bani nebaka you people. You are wasting time mwe yonona mweka kuzasira ekimuvuze motoka yenne muji wadde abena alemu ababadde babalwani mubawadde. You are killing both sides. Nemba gamba you compare because I'm a mass communicator. Nti Bobi Wine is a woman with a big bum. Wakabina kanene ekikoyisi kye kikafuula ne bwojja ke ekikoyi kasigala ngakali bwere. Bobi Wine ayina structure people power muzimu nga bo bayiwa sente babba sente. Let us make ourselves relevant to his excellence. The Mafias, they created him, they have failed now. Abalemeredde. Baba abalemeredde olunaku lwajjo yayanjudde ababaka ba parliament bataano abamwegaseeko waliwo ababadde ku ludda oluvuganya gavumenti abalala babiri basazeewo ne bagamba bagenda mu kibiina kya Kyagulanyi. Agamba nti eno feezi esooka. Yes, NRM is going to split into two. Cutters of Kyagulanyi's party? Not cutters of Kyagulanyi's party. I have been defending this, the president, that because the president is not the problem, there is no ox dust
of people from the ruling party. Even those who have lost the ruling party card remain. Batukobye mu jjana naye katubere ku mulyango gw'ejjana oba ku lubalaza. Tomanya bandi tuzayo. Kati ate bagenze mu muliro. Why? Nti eri bibi nnyo okusinga gye balaga. Okuva NRM lwe yatandikibwawo tetugaana ne president yennyini atugamba nti bwe baatuuka mu nsiko the first week baddukayo, but he does not mention the names of those who deserted. Bamugamba nti bituliko byakusaaga n'abakkiriza ne baddayo. So that was the first defection in the early years of his formation. Naye wano wonna babadde banyigiriza abantu ng'abantu tebagenda. Why now? NRM is going to split into two. Is it? Yes. But what you are splitting into two at the time of Mama Mbabazi's rise. What is being about? Mama Mbabazi was using a surgical operation. Kusula Museveni munda. Again, Your Excellency, you have been with us for the last 30 years. We think time has come for you to be like Nyerere. You can retire and give us a successor. Seconded, that was Mbabazi. That was his move. He had simplistic good. So Mbabazi wabati yasula chibina bantu and the moment Museveni got hold of Mbabazi's information, yajinipinga good. In the budget. Kasefuna file onaliwa nebakuba omulundi guno. Mbabazi na ku mulundi guno kye kigenda okuyuza NRM. Kigenda okuyuza NRM one. Gogo nsoso bulira ngo ndabona bali comfortable. It's all comfortable. I've told you that the battle now is between Museveni and the Mafia gang. And the Mafia gang is not far away from the palace. Bali munda mu lubiri. The battle is rigging on inside the palace. And is the king watching? Kakati bano kye bamukolera kiri kimu. Bagamba tumucreating a trouble, domestic trouble to fuuke relevant. Which domestic trouble comes in the name of? They don't want to lose their wealth. And they don't trust anybody with their wealth. Bobo kabe bayina okumamira amaji gaabwe obubbi bwabwe babbye bokka. They don't trust anybody. That's why I predicted nti Museveni's succession will be bloody. Waki ababbi balowooza bayina okukwata power at all costs. Naffe be bakubye ne bannayuganda be babbye ababba n'eddagala lya covid ababba naki naffe tugamba bayina nabo badduke. Kakati that once two rivaling groups are fighting over each cause the right. Lubangalo Palestine na Israel. Bano ba mafia, Museveni bw'abakubye. One, what are they planning? They have released a list of MPs to be supported. The mafias? Yes. And ebya surprises ku list bibiri. Magezi taliiko. Linda Koti. Magezi yaleeta ekiteeso eky'emyaka 75 taliiko. Naye yali nabo taliiko. Ba mafia bosi ba Museveni bo bagala controlling parliament na kibiina. Bagamba mu kalulu akajja bagenda ku sponsoringa ababaka. Omuntu omulala gwe neewunyiza atali ku listi y'abamafia ono Anita Owebukedeya mbu yagende wa president n'amugamba ti Eastern yonna njireeta kaba mukube. Bagambye kaba mukube tajja kuvaayo. Tebagala akomewo. Bo formula yaabwe si Museveni. Formula yaabwe how to control the party. Formula yaabwe is how to dominate parliament. Beba create trouble. And Museveni yaba kuki abeera mukama olinga alaba oba ne mukama olitali. Kugambye nti waliwo ekintu nti ba mu palace oba weetemye kugulu. Kakati ezo sente ezebateeka mu bigezo zagobezwa ow'Essirongo. Ow'Essirongo yagenze n'afuuka mireekapeeka. Temumpaddeyo kantu nakamu Mirundi anzite nti nedda gundi genda. Waliwo Ow'Essirongo gwe baagobye. Namwandikako akatabo bubiri bomba yakuba Abaganda kubamala mu gavumenti n'enzira Essirongo nkakutta akaveera kadde addayo Essirongo. Ow'Essirongo afuluma bamulikubye yagenze n'afukamira omusajja n'amugana gwe bulijjo naadizi togikuba gwe kuba yayagala okuba naadizi yayiseewo eki ky'omulimi asinga yadduse n'afukamira ate nze sisika Mirundi. Fe Abaganda batugamba nti osaba gwe wamma nga yeerabidde. Yes. Kakati nkugamba what you are seeing there. Toyinza from political science batugamba. If I know that I'm not going to be part of your future plans while I live. Yensonga lwaki bakugamba nga nti Museveni yatulaga omusika. It was Mbabazi yakyogera. Bwe sibanze nkole party endala. If my wife tells me
that you are going abroad to study. You not find me here. You marry padlock. Kakati mmwe bano mu bujozi bwabwe okudira abaana baabwe ne babaleeta beesimbewo bakuuma obugagga bwabwe yefa mwinisemba bule nentegeera nti muwala wako naleba okuteesa yajja. Why do I remain in NRM? I don't defeat him. Omanya tajisobola muwangula. Kakati bagenze ne bakola ekintu nti ba delegates be NRM obasanga ku district. Who has this money? By last night I was informed tiye Kadaga avudde ku mitwalo 15 atuuse ku 3 Kiwanda ali ku 5 gundi mukula ayingidde ensanvu bayingidde delegates buli muntu Namuganza ali mu kinaana kati Namuganza center azijjawa anti nkugende nti the mafia Namuganza ayagala kifo kya Kadaga si yakyagala is fighting a proxy war. Namuganza minister nkugambye yesimba ono agamba bali tobalaba ayagala kifo kya Kadaga bali tebalabwa Vice Chairman wa NRM Eastern Region ayogera simenya amategondi constituency bakazikuluka yagisa bakazikuluka kubirenga ina meeting n'omuntu omulala tigwejja mu emiruka gye batakuwanga tukole constituency bbiri be bagaluka bagolekoloka yaduke kabaziguluka mu kubadduke yakola atya ku byakusala munnakawa tujja kuba tutuukawo ku kyokusala mu constituencies tugenda kutuukawo naye njawa tusooka tumalirize Bobi Wine ekibiina kye yafunye NRM aba DP bajja is it the new normal nti kati abantu bagenda kuba bagenda mu kibiina kino ba omuyaga oguyita ogugenda okuggwawo NRM first of all there are 3 factors fundamental ones people are seeing this period this election as Museveni's slap people are positioning themselves for a post Museveni scenario really opposition oba across bonna across the board bamanyi Museveni tadde nti eno era slap ye tayinza kuyingira 45 kakati everybody is positioning them two mafia kubye buli muntu yenna mu party bali frustration ye batwale wachakulanya buli omwana onya future kubanga politics is now the largest employer in Uganda. It's not a question of ideology sibya kugeno ngenda kulaga wa nonya mulimo future yes kakati yena ali muneje kola ensobi nti egenza gerrymandering bu constituencies wabamu tugenda kutuuka wao mafia influence constituencies have been gerrymandered tugenda kutuuka wao Tamale the mafia supporters what about the non mafia supporters in NRM obalese kulwabwe kabakudukeko wenyini wetuli era ndoza tugende buterevu ku nsonga yemweyo olukiiko lw'eggwanga olukulu wiiki ewunzikiddwa parliament yayisiza ekiteeso creating all constituencies endala nga 46 zegase ku ndala ezibaddewo bategeddeko nti ne wiiki eno bagenda kuteeka endala 16 bw'ogattagattamu ku babaka ba parliament abaliyo 5 ojja kulaba nti parliament ye11 egenda okubeera n'ababaka abasobera ddala mu 10 ekirambirira Tamale njagala tubulire constituencies zino mu kuziteekawo ekigendererwa kiri ki nze yes mukulabako anti nekiwandiikako dda Tamale nawandika dda nembalabula bino ebyabaddewo jjo wabiwandikako I warned you nembagamba nti akatabo waliwo akalala kalibwa bugundi nga buzina buno bukima buli gundi gende mu motoka yange bakakuwe bakayitani bakayita gundi okuli obukimu buzina dance sibwe buno skeleton obukima dance leta yakataba akaliko skeleton obuzina amazina dance kakati wano mbadde nkugamba kakituyambe gwe kubonoonyako omulabo ono Dr. Niazi yes ye yakola factory yakola ebyo yes tugenda mutukako Dr. Niazi mugwanti katulinda akatabo kali yes omulaba omanyi nti yawandikira bawandikira aba ministry ya Harris amabaluwa okujja okumusisinkana Doctor yakola bino akatabo kabayise COVID Mafias obalaba amabaluwa ge babawandikira tewali yaddamu tewali yaddamu nga babayita invitation okujja okulaba professor ligana amabaluwa tewali yaddamu ministry ya Harris olaba president n'oyo omusajja Niazi Dr. Niazi yenga Museveni amulabyemu waka naye nga bo bano bamanyi nti the moment you put a factory here kubanga mubabazanya these people n'ogamba omusajja wa drug authority nti ate wa drug authority ate aze mu pharmacy yange okujja mu eddagala lya drug authority bo omutayimbwa mu mutwe lya national drug authority ali mu pharmacy yange anti abani alibbayo ewuwo
Who keeps your keys? You are in charge. Yes. If National Drug Authority protects these drugs well, how do they find their way into private pharmacies? You are stupid, you are an idiot. You arrest the person, make sure that you tighten the security. Nakasongola. Nga gundi General Kavuma bwalwanyisiza enzige nga talese na nyonya ate West Coast. Wamira must be hiding his face. Nti twasasula millions of dollars olw'ennyonyi gye twapangisa zirimu sente mmeka. But General Kavuma has effectively, using a bomb, has effectively defeated the locusts. Congratulations to UPDF. Oli yaleta nnyonyi. Nnyonyi. Kakati gwe, having failed to protect your drugs, how do you extend your failure and stupidity to my farmers? Nyondo mutwe. Ku STV kwetu chali mkwano bange webale kubanga Joseph Tamale Mirundi gwe tulina yone akatabo bakaleta akaliko busikeleto n'obuzima walero mbadde suppose ogenda mu court ate bakuwabi witness drama. I don't believe in courts of law. Okay. You can only drag me. They have 2 lawyers. My children are lawyers, but I don't believe mumateka agamane judiciary. There is an interesting case where I wanted to go. Simanyi when namalira nga ngenze ntonaba gwekyali. What was trend eri mu Uganda y'ababbi bakolaka n'abalamuzi ne ba lawyer n'aba police. They come ne bagulako emmotoka yo. Kati bagulako emmotoka yo bukadaaga asatu oba ataano bazanyira mu baavu fiibwa ffe tebayinza kujja nkwasa omutwe kakani nga bakusasulako miliyoni aga nga basigala obabanja 10 nga bagenda. Whoever brings the balance omuwa kadi ya mmotoka oli naye ali mubo yenna aleeta akasente kakati ono nga yeekweka nga onajja ne balance omufere okwata mmotoka ne kadi ng'obimuwa ng'agenda mmotoka agikyusa langi omubbi asinga obubbi saidi w'ekibuye oba sabiiti oba okyola muli tukwatira ku katwawo saidi we katwe ne tumulabaku kati nina ente gye natuumye saidi we katwe kugisala nga bamuyoddewo obubbi buli katwe bakwata emmotoka yo nga bagitwala bagisiiga langi endala nga bajja bagikwata nti gwe wasunda emmotoka emirundi emeka ebiri kakati ye case badde mu court mbadde njagala okulaba stupid magistrate oba judge lendo zo magistrate why ole bwasala bwasala stupid magistrate why if I sold my car twice how come that I sold it twice after one customer came to me? That means you sold it once oli yayinza okubanga yagitunda ogwokubiri. The second point is if you bought a car from me waiting, when did you gwobongo bote bubeera ku mmotoka eyo omanja miliyoni emu miliyoni 10 wasasula asatu obwongo bwo bwe bakwatira emmotoka bagitwale bagikyuse ne langi. How do you realize this? Who told you? Ani akubulira nti emmotoka yo kati balyoke bagikwate. Tulabe akatabo k'obugundi obuzina amazina. The third point eri mu kintu muno. How come that when somebody sells the car always the balance remaining gwagikuliza second buy? Magistrate n'omutwe gwe n'engalabi ye ne sejjembe eyi. Yes, this is sejjembe. This is not head. Sejjembe guba muyembe. No. Tolaba gwe mpita engalabi. Engalabi is hollow. Munda tembeera mu kintu. Kantu tolaba mbakamba. Tinolaba engalabi z'emitwe ziri mu siru. Engalabi is hollow. Olaba ekintu kungulu ekibiseeko nga munda temuli. Mu Buganda engalabi za busiini. Is only Mayega. Eyakiriza engalabi ne bagiteeka. Wali oddeko nti omwana w'engalabi. Abeera mwana wa ngoma. Yes. Mwana wa ngoma. Naye tebakiteeka ku bulange wali. Ate engalabi mbajjulemu. Kati ekitundu kyane. Kati bwe bakigenda. Nene ekitundu kyane. Kabaka waayitawo. Ate mukazi yegitona musisi nga mbajjulemu. Kati ekitundu kyane. Engalabi babajja mbajje. Jibunyeko babajja mbajje. Engalabi za busiini. Gwe tuli naye Tamale. Njaga tunulire ku constituencies ezatondeddwawo. Tamale akatabo kafunya akaliko obuntu obuzina. You see. Yes.
This is very important. Because bataddewo constituencies endala ani afunamu service delivery egenda kutuuka eri omuntu oba mbeera ndala. These alarming similarities between 1980 and 2021. Oba okawandiise ku makya kanakata oba bwe nkubuuziza tiwali wajja ewange okumbulira ebyokwogera. With this brain you must be more intelligent than me. The second sent authored on Friday, July. Yes. Kana katabana katonera abena ali munenka wako ne lumumba. Longo time ego. Camp. Nakamutonera ne lumumba ndoza takasomanga. Ogami ebiriwo okutema tema constituencies wabiwandika ko. Nabiwandika ko nti muzeyo mu kinana. Twalwanira bwerere. Abantu beruwero bafira bwerere. Yes. Mukatina mu mufananyi obote. Tamale atugamba mu katabo kano scientific elections a snake in the pot kuliko wanga buzina musota guli mu pot atugamba ku page ya 25 alarming similarities 1980 2021 elections nti ebifaanagana ebyewuunyisa ennyo ku kalulu k'ekinaana n'akalulu ke tugenda mwaka 2020 The 1980 elections were preceded by a wave of insecurity that was intended to intimidate the opposition. Many opposition candidates were arrested, prominent among who was Sam Kaligan Njuba before he fled to the bush. Njuba was picked from a rally at the Constitution Square and arrested for days. Upon his release, he joined UPM and later fled to the bush together with his wife, Margaret Njuba. The killer squad introduced a bus which was later known to be as Mpawa Talikaba, meaning everyone will grieve. Medical doctors at Mulago Hospital targeted Obote's cousin, who at that time had joined the Democratic Party. Many opposition supporters were coerced to join UPC to save their lives. It was this political situation which forced the DP to ignore the calls of extending the 1980 general elections. Extending the elections meant extending the suffering of the people, leaders and supporters alike. The killings and detentions were intended to demonstrate the power and influence of the Uganda People's Congress. Although the UPC blamed this on former army soldiers, the truth was that the perpetrators were elements within the army. For example, the bus operated every day around the same time between 8 and 10 p.m. The bus driver was well known and it had a permanent dumping place for the dead at Nabunya near Ndeba. It was the work of usual criminals. Security forces would ambush the bus at Nabunya and arrest the killers. This indicates that it was the work of security forces. When Dr. Lutakome Kaira addressed a rally along Entebbe Road, urging people to vote for DP so that it tries Obote for crimes of his regime, including abolition of Buganda Kingdom, security forces hunted him down until he fled to Kenya. It was at this time that Museveni, who was the vice chairman of the military commission, was arrested at Kawempe. It was alleged that the car in which Museveni and his wife were traveling was followed by another car owned by a senior UPDF officer who ordered for the arrest. UNRF. At that time, Museveni was threatening to go to the bush if elections were rigged. It is not clear how news of his detention reached his Front NASA colleagues who rescued him. Lieutenant Colonel Muhindo, a known ally of Yoweri Museveni, was killed in Makerere University. It seems that although Obote downplayed Museveni's bush war threats, David Oito Jok and Paul Muwanga took Museveni seriously. Museveni states in his book that he was not interested in the elections, but he was pushed by other people, including Bidandi Sali. Museveni states that he wanted the UPC to mismanage the elections and seize the opportunity to fight the Obote government. He also says he had surrendered his 7,000 soldiers for retraining at Kabamba as required by the government. He had been removed from the Defense Ministry to Minister of Regional Cooperation, where he had no work. Obote responded that there was no way Museveni would return to fight government when he had never been there before. However, there was no way a non-fighter would be entrusted with the Defense Ministry immediately after the war. Obote was very insecure and he had no direct control over the government and the army because the two were under Paul Muwanga and David Oito Jok respectively. The statements Obote made at the time showed a mind of a man always on the defensive. He lacked confidence in his abilities. Therefore, when he said that if Museveni dared to go to the bush, UPC would follow him and leave him there, Obote was avoiding the question of credibility of the elections. His actions
and his actions and those of his people showed he wanted to retain power by all means. His refusal to meet Commonwealth observers was also intended that they were to show that they were not important and their role was minimal. Now, those otulaga wano dangerous signals before the 1980 elections. Constituencies. The dangerous signals before the 1980 elections. The Electoral Commission of 1980 was appointed by Paulo Muwanga without even consulting stakeholders. But the proposals' names vetted by Parliament. Okay. Uganda was divided into 124 constituencies. However, the constituencies were not based on the population living in those areas as per the norm. UPC took advantage of gerrymandering and created various constituencies in areas they were sure they had support, such as Park North, Park South, and Park West. The whole of Busoga region had 11 MPs. Mpigi district in Buganda, which included Mpigi, Butambala, and Wakiso, had only 4 MPs. Kampala City had only 4 MPs. Interestingly, as elections approached, Cabinet continued increasing the number of constituencies, obviously for support. The current Electoral Commission in Uganda is facing credibility challenges, mainly from the conduct of its chairman, Justice Simon Byabakama. First and foremost, he is new in the job. The law requires that the commission should retire after organizing 2 elections. I think this was intended to inject new blood in the commission, but it's wastage of experience. It would have been better for commissioners to retire after reaching the retirement age for civil services. Ndoza kyolagecho. Otulaze nti constituencies endala bazite ngabo kyali mu kalulu k'ekinana. Ne ku mulundi guno batemyetemyemu. Batemi ate kati ne Electoral Commission ekubiddwa. Ate Muwanga yeri yajerondedde. Kagati. So it's a double trouble over here. That's why I called it an alarming signals. And donated these books to NRM. So that they pick lessons. Why didn't you donate the same to the opposition? No. Opposition bali mu charge. Sibe bavuga. Nze nkugamba nti opposition is not interested. Kakati kankubuli. Museveni ne ekizibu kye. How are you one suggesting scientific elections will not be held? Why? Let us have plan B. If Museveni's radio sets and the TV sets, the man has been stolen like a bicycle. Kakati, how will he? Whereas Antonio Mubi was sent on Abba centers at TV. Nabba radio, Muita Mubi was sent. No, he wants to create a situation whereby Museveni addresses rallies. Meeting. President has allocated 20 billion ku mass communication kulanga ebirango nachi. Bamaze do okutegeka 15 billion zina kubbibwa. And how? I know. Out of the 20. Nti abo bagala kalu. Billion ya 2. Temuli wa opposition. 15 bagala kuzimba. Temuli wa Bobby Wine no, tewali wa Bobby Wine yabba COVID. Centers za COVID. Tewali wa Bobby Wine yabba mere. Tewali wa Bobby Wine yabba centers za masiki. No. Kiri munda. Abantu bayagala nnyo akayimba kaliko wayimba Bobby Wine ozijukiranga. Nze mbabuli. Bobby Wine babadde bategese nno mmotoka yange bajambushingi nga bayina ebiwandiika abayiso mbu babisuulemu. Embaga you were stupid mmotoka yange is monitored. When you tell me I am the one who is advising Bobby Wine, kiringo musawo kuga nti mama we yakuloga osaana ofe. Mama tasobola kuloga. If I reach a level of defecting to Bobby Wine, then what other person are you having? Tamale bwabanga yasale deal ali ku bukyagulanyi baba weddeyo. Mafia yeyamba, mafia yeri mu bintu bino tewali kirala. The mafia wants to create trouble from 7 era bwe bakola. Tamale zino conflict zolaba ne Rwanda, they are done by mafias. That if Museveni has domestic problems and external problems, tabakwata kwa batia. It is a strategy by mafias. But you said they are in the palace. Some. Ati kankubolize. Kati bwe bategeera nti president they allege bantekako abantu emyezi 6 from military intelligence ne banoonya ebyuma byange ne bibabula omubiri ne babagamba nti ekyuma kiri mu Moscow Russia seti ba Moscow nze ne bampeereza wano we have visited naye nga military intelligence tenoonya wa Bobby Wine. Military intelligence enoonya who with whom Museveni channel Gerrymandering Mirundi eri wa military intelligence for 6 months.
how much money was wasted? A lot of it. Yes, ekitegeeza Bobi Wine wow is a creation opposition yaabwe tebagitya. But yakiri munda kyennyini. Kakati ku Sunday baasibe ku Zoom. Bamafia. Zoom Uncle Sam yabawa miliyoni 6 ne bagula Zoom n'ekuba kati baafunye endala ku biliyoni nga namba kuba babaga nti amasannyalaze sente za reya 180 billion president yataddeyo mba kubye n'enzibasuuza ekinana babadde bakibbi ekinana nga bakibbyeko terigitutu to write a letter to the president asking for additional funds. Kakati ate kyova owulira nga umeme yagambye we have halted okusupplyinga mbu Museveni ayongere sente wa Kitutu baluwa Kitutu gye yawandiise nti oyo Bobi Wine Kitutu wa Bobi Wine